Assalamualaikum, selamat datang ke Pisang Goreng Podcast episod yang ke-7. Nama saya Faizra. Dan saya Syarizal. Okey, hari ini kita berada di 7 hotel di Jalan Bandaran. So, 7 hotel ni, Chal, dia is a social hostel, dia bilang sebenarnya lah dalam website dia. Jadi, yang sekarang ni kita berada di Office. dia panggil office social space. Where you can, kalau kau stay di sini, kau boleh guna dia punya area ni for free lah. So kalau kamu yang berminat untuk booking untuk stay di 7 ni, kamu boleh pergi dia punya website untuk check out dia punya rates lah. Saya galakkan jangan walk in sebab dia agak mahal. Kalau di 7.com punya website, dia you can get a good deal lah, orang bilang. So dia punya website mungkin nanti kita punya production boleh letak nanti 7.com, toojou.com. Dia punya pronunciation 7 kan? Dia punya pronunciation yang betul adalah 7, bukan toju, begitu Okay. 7 aja. So kalau untuk bilik dia di sini macam mana? Bilik dia di sini dia ada dorm, boleh share 4 orang. Dorm yang share 6 orang, dorm yang share 8 orang. Lepas tu dia ada untuk dorm dia share bathroom. Ya. Lepas tu dia ada juga bilik-bilik kan. Dia ada bilik-bilik, dia panggil studio. Studio tu dia ada dua jenis. Yang pertama dia panggil double. Double tu maksudnya queen size bed. Dengan satu lagi twin. Dia ada 2 single bed. Saya pernah stay di sini, memang very nice experience. Very very nice. Dia punya interior design memang mantap lah. Dia punya interior design. Kepada locals, kalau dia orang mau bersosial pun, di atas tingkat 6 dia panggil tamu rooftop bar. Dia open daripada pukul 5 petang sampai pukul 12 tengah hari pula, terlebih pula tu kan. 5 petang sampai 12 pagi setiap hari. Okay. Kalau mau bersosial lah. Okay. Okay? Okey, siapa yang ada sekitar KK boleh datanglah. Jalan-jalan ke 7 Cafe. Ada kafe lagi kan? Ada 7 Tamaha Cafe. Tamaha Cafe tu memang ada, cuma diorang sudah tutup sejak bulan lepas sebab diorang mau revamp menu. Next month 1 Ogos dia akan buka balik. Jadi datang beramai-ramai try diorang punya new menu lah. Nanti kita datang balik lah, si Chal akan belanja. Production team Chal belanja dia bilang. Alright, Chal. So, hari ni episod yang special lagi. Teruskan. Episod special, episod ke-7. Kita pun bersyukur kita boleh sampai ke episod ke-7. Kami akan terus buat kalau terus ada support dari kawan-kawan semua. Teruskan like, comment and share kita punya Facebook, kita punya YouTube, TikTok, Spotify. Kalau bawa kereta tu mau dengarlah di Spotify. Dan semua support kami punya social media lah. So hari ini special sebab ini kita ada tetamu ketiga. Betul. Tetamu ketiga di kita punya podcast. Tetamu yang bagi saya memberikan inspirasi lah kepada ramai anak-anak muda di Sabah. Dia punya courage, dia punya kepintaran berucap. Orang bilang beauty and the brain lah. Lepas itu saya rasa dia pernah ikut Undung Adau. Siapa? Pandai menyanyi, multi talented, very inspirational. So saya rasa Tanpa membuang masa kami introduce lah kami punya guest for today, Joanna Rampas. Hello, hi Chal, Hi. hi Faizra. Hai Jo. Terima Thanks kasih. for inviting me to your 7th podcast. Pisang goreng. Very honoured. Tapi bukan kita menggoreng pisang, tetapi kita menggoreng isu lah. Ini yang best nih. Okay. So just to give you introduction a bit. Okay. Why we kasih nama pisang goreng is because kami mau goreng the politician, and we actually our first episode is sponsored by our pisang goreng business lah. Yeah. So that's how we came up with the name lah, pisang goreng.
semua orang pun suka makan kan pisang goreng. So yeah, that's how lah. So maybe we can start by, selalunya kalau kami ada guest, kami akan tanya dia punya world view, what shape dia punya upbringing kan, how it become like Joanna that we see today, bah. So begitulah. Macam mana boleh menjadi Joanna yang sekarang? Mungkin kau boleh cerita kau punya background, di mana kau kena kasih besar, di mana kau belajar cakap dusun begitu fluent. Saya macam jealous, saya punya dusun pun tunggang terbalik kan. Sama lah. Ini lagi teruk nih, ini lagi teruk. Saya faham. Hari-hari saya ajar. So itulah. Mungkin kau boleh cerita lah. Okay. So, okay lah, pertama sekali terima kasihlah Chal and Faizra for menjemput saya pada hari ini untuk bersama-sama ada dalam sebagai guest ketiga kan dalam podcast Pisang Goreng ini, dan saya rasa ini pun satu platform yang cukup baik lah untuk kita, bukan saja kita bercerita tentang in maybe politik in a more conventional and serious way, tapi lebih santai. Lebih santai. Okay, that's great. And saya suka juga dia punya background ni very chill. Ini thanks to Tuju. Thanks to Tuju. Bukan Tojo, Tuju. Tuju. I always think it was Tuju. Saya pun Tojo. like Toju. Saya pun pronounce Toju, then dorang kasih tahu, salah, the pronunciation is Tuju. Okay. Tuju. Right. So what? Maybe I can cerita sedikit lah my background. So my name is Joanna Suhenli Rampas. Berasal dari kampung Poturidong, Kiulu. Okay. Poturidong, lama Kiulu. Poturidong, okay. Right. I come from a mixed background. My dad, he's English, my mom is dusun lah. Tapi memang itulah orang kanan tanya, dia bilang muka aku ni macam orang putih, tapi pandai cakap dusun, dia bilang Pakat lah gitu. Ya, adik ya, dia bilang. Saya ingat lagi dulu saya kena cakap orang putih sasata. And saya sebenarnya dilahirkan di Sabah. Okay, I was born and bred in Sabah. Saya bersekolah daripada tadika sampailah high school memang di Sabah lah. So I had the opportunity to study in Bandar dan juga luar Bandar. So masa darjah dulu I was staying in in Kiulu. So jadi sekolah saya SK Pekan Kiulu. Oh. Yes. So I had the experience jalan kaki pergi sekolah. Oh, okay. Okay. Those days. Yeah. Kan dulu kan pakai charter saja. Yeah. Kan, ataupun kau jalan kaki pergi sekolah. Yalah. Itu those days. Dan dulu lampu jalan pun belum ada. Kau ingat lagi lah kalau budak-budak nih kalau pergi sekolah kan, kalau dia berlari itu kan, kalau kau nampak saja yang limpas kuburan kan ketakutan semua. So I went Terus through lari that. Tidak boleh tunjuk, nanti rusak itu tangan, dia bilang. So I went through that, limpas ladang getah semua. So I went through that, and then I had the experience to selepas my grandmother. I stayed with my grandmother. Okay, because at that time my parents were working. So siapa lagi yang mau jaga? Nenek lah. Oh. Okay, which is why saya pergi di kampung. So orang tanya sama saya, macam mana Bapak kau bercakap dusun ni? Nenek saya ni sebenarnya tidak pandai lah cakap Melayu, tapi tunggang terbalik. Oh. Yalah, kita tahu lah kan. Dia bilang kalau dia bercakap Melayu, kenapa dia nakura tu aku mahilag, kenapa itu begitu? Campur-campur lah. So I said, then I think dia lebih selesa cakap dusun, and that is why kalau my dusun dia sangat pekat dan lebih macam idang gulu-gulu, dia bilang. Because my first 8 years of my formative years memang I tinggal sama saya punya grandma. So itu sebenarnya kenapa saya pandai cakap dusun. Itu pertama. Dahsyat. Grandma banyak shape your... My grandma. So my first 8 years was actually in a very kampung punya background. Okay, so that is why kalau orang tanya sama saya, why do you always like to go back to kampung? Ataupun yalah, it also shape towards my political punya career lah later. Kenapa I more focus going to luar bandar, before this, because you can take me out of a kampung, but you cannot take a kampung out of me. Oh, wow. Itu satu. So I think itu memang shape saya punya personality lah sebagai how I get into politics and focus more on the interior rural areas. That's number one. Number two, lepas itu kalau dari sudut pandang in terms of teruslah kita terus masuklah why I suddenly join politics. Sebab tadi orang selalu tanya nih, dia bilang kau ni dulu
Undung Ngadau dia bilang. Ya, itulah. And then you sang for a bit. Ya. Lepas itu, and then I went to UK. I was very lucky lah, sangat-sangat bertuah, beruntung sebab because of my dad punya background, I had the opportunity to feel both worlds bah. Okay, and then saya pergi di sana after my high school. In fact, in high school saya di St. Michael, Penampang. Oh. So that is when saya, in fact, I went to SRK St. Anthony, Penampang, and then St. Michael, Penampang. So then that is where my urban centric punya mindset sudah start was molded lah during my early teens sampai late teens. Then during my early adulthood, then it was in KL to do my A levels, my degree. Lepas itu I went to UK to do my masters lah. I see. Di mana kau buat kau punya A level? ATC, Advanced Tertiary College. Oh, so saya buat di KDU. Okay, Okay, I did the ATC. Then I did my External University of London. Oh. In law lah. In law. Okay. But you tidak pernah practice kan? Huh? You practice? No, I didn't practice law. No, I decided not to practice law. Oh, By I see, the third year, I knew already. I said, nah, I don't. But I did my masters lah lepas tu. Oh. So I was looking at myself more going to academic line lah. Oh. But bahasa tu I never thought of becoming a politician yet. That was the time juga when I joined Undung Ngadau. Oh, okay. Kan, kau baru habis form 5 ba masa itu Yalah. menunggu keputusan apa yang kau mau bikin kan. Yeah. So they asked me, they said, okay, kau mau try kah? You know, just ikutlah. I still remember baru 17 going to 18 years old. Aunty-aunty lah bini di kampung. Dia kasih tahu, dia bilang, why not try? Wakil Kiulu pergi tuaran, okay, and see lah. Kalau dapat, tidak lah. Biasalah, you know. I never put banyak harapan to it. I was 18 years old. I tambus pula. Oh. Pas tambus tuaran, pergi state level, tambus lagi. Yeah. I said, okay lah, maybe rezeki lah betul kan. 2 years after that, then I went to singing. Again, it was not my main career ba itu. When I was studying, I was doing singing and I was doing a bit of, you know, TV advert, just for extra income, okay? Just to be frank, that was all extra income. You know lah, you are student. Yalah. You want to have that extra income. Yalah. Oh, ada saya baca komen, banyak saya baca komen. Every time you appear in social media kan, diorang selalu cakap, oh this is the Undung Ngadau yang we approve, dia bilang, because of the beauty and the brand term is just suit you lah. I don't know. Yeah, Well, that's every a time bit- saya nampak komen macam tu, every time in your social media kalau kami stalk lah, I mean before you come, saya cakap most of the comment is always positive when it comes to you bila berkait sama Undung Ngadau, Okay. bila berkait dengan your career in politics, I mean, it's very positive. Saya rasa and phenomenal lah to be honest waktu kau first tu, saya mungkin tua dari kamu semua, tapi saya rasa phenomenal because saya cakap Sumandak ni pandai menyanyi, ada anak ada semua lah, sebegitulah. So pom habis. Minta belanja kalau lepas ni. No lah, Yalah, tapi again, you know, when I was at that age, between 18 to 23 lah, kira kau punya university age lah. I never really thought of joining politics in my 20s. Okay, I always thought about it like maybe lepas saya settle down kan, then you have a more, that is the common thing lah kan. Ya, dia bilang, you know, when you're a bit more settled down, kau ada stable job, maybe in the 40s baru kau masuk politics. That was the In the 40s dia bilang. Selalunya begitu. biasanya begitu. No, Okay. I mean that's the fact ah. Ya, itulah. Because before this kita tidak pernah dengar pertukaran rejim kerajaan. Yalah. Betul. Kan? So benda yang sangat macam tidak boleh masuk akal pada masa Yalah. itu. Either kalau di Sabah Barisan Nasional, kalau di federal it was just UMNO, Barisan Barisan Nasional Nasional. lah, yalah. Ya. Apalagi? Yalah. Tiada. So memang tidak ada lah betul. Ya. Tidak terlintas fikiran. So may bilang 40 ka, you know. I thought of that. No, I always had the intention to be in politics. Right? Because why I did law pun, you know, I wanted to know macam mana the legal system, the legal background, especially when you do constitutional law. How legislations are passed. Berapa macam mana process. Of course, it's slightly different with, I mean UK, we adopt the Westminster Yeah, punya Westminster. system lah kan.
and then first past the post, democracy, and I mean how the system is the same, but it's slightly different kalau kita di Malaysia. Tidaklah tu parti saja kan, di sini Yalah, kita pelbagai parti. pelbagai. Yeah, but the idea is the same, Yeah. right? Then by the third year, I sort of know, I said, think I would prefer more on academics, so I did my masters. And then I came back then I worked in UK for a while, kerja. So that is the best thing lah. I had the experience to work in the UK. So my first job was actually in UK. As a I was in the content editing / more on the legal side of entertainment punya line. very nice. So I had that opportunity. Then I came back to Sabah. Lepas tu masa di UK tu, di sana baru saya nampak bergelora sudah parti politik dan politik kita di Malaysia masa tu, kes 1MDB When was this? Kalau 2015. Oh, very quite recent begitu. juga. Okay. Then what actually hit lah me kan, masa saya one of those days saya pergi kerja. So normally I take the underground train, the red line, to work. So I was working in I was living somewhere around Stratford, and then Leighton Stratford, and then I went to Westminster. West Kensington, that was my office area. So I got this, kalau kau masuk train ini pagi-pagi dia ada The Sun bah, ada paper yang memang free dia nak bagi. Yeah. Kau buka saja, dia bilang the first page was talking about Malaysia. Oh. 1MDB. 1MDB, no, Scan number one, nak bilang apa? Malaysian official number 1. MO1. Oh, MO1. Okay, from Okay. DOJ. Say, whoa, you'll never get this in Malaysia on the front page of ni kan, The Sun. So actually that was the starting point. Masa saya lihat satu tanda tanya sudah. When I was in KL ni saya cerita sedikit lah. Right, when I was in KL during 2008. Masa tu kan pertukaran daripada Barisan Nasional ke PKR di Selangor. Oh, okay. Kan? Ya. Masa tu. Selangor, right? Penang. Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat. Yeah. So that time, 2008 to 2010, I was still in my second year of my A-levels. Masa tu, because kita di Sabah ini, from, God, I can't remember, 1994 lah, saya faham politics. My mom also, I do have a family background in politics lah. Right? Oh, So I've always been aware lah. about what's happening. And then I follow my mom. Diorang punya my uncle also was a 3-term YB in Kulu. My mom was also a candidate at that time. So I had the experience yang masa formative years ni kan, saya berada dalam circle politics. Okay. Dalam pikiran saya, Barisan Nasional saya di Sabah ini. Yalah. Kan, tiada lain. Barisan Nasional je at that time. Masa saya pergi KL, I didn't understand. Saya tidak faham. Kenapa kamu ni mau berlawan, kamu mau kasih tumbang kerajaan? Ya. Kan, and then all my other classmates kan, they were talking about, changing the government. Dan saya ingat lagi tu, because kami punya college di Pasar Seni, kena tutup semua jalan pergi Pasar Seni tu. Pasal orang pakai baju kuning bersih kan. Oh. Kan. Yeah. And I think this was during the time when yang dia pakai baju gelap gitu. No baju gelap pula. Baju kuning yang that was 2013. No, this was because I'm confused because at that time saya masih di KL ba itu. There were two elections that I was one election 2008. 2008 one election. Yeah. One election, yeah. So saya tengok, saya tidak paham. Saya tanya kawan saya bilang, why do you want to change Barisan Nasional? That all started. It all grew up from there. So of course they come out and said, oh, you know what, corruption, yada. And they're a lot more vocal dorang di sana ni, kan? Let's be fair lah. Our politics in Sabah ni, saya rasa 2 term ke belakang daripada kita punya Semenanjung. At least 1 or 2 terms behind, right? So they were ready to change at that time. Dan saya ingat lagi tu, apalah orang muda yang orang tidak kenal pun kena jadi calon pun semua tembus. Kan? Semua tembus. I did not understand the magnitude of, dia punya semangat untuk mau tukar pada masa itu.
very blur. Sebab yalah kita di sini, wah, Let's- all okay kan. Ya. Alah, All biarlah itu okay on the surface. Okay, surface lah Yeah. kan, right. Until then, itu yang brewing. Sekali sampai di UK sudah, di sana sudah berbuka, sudah kau punya kepala. Macam tidak ngam sudah ini, saya bilang. So I was very critical about it. In fact, one of my masters punya thesis, no, actually not thesis, my articles, because every semester you have to write 5,000 words of inilah a piece. And I wrote about freedom of speech. One of the, because I did international law, so we were talking about human rights and freedom of speech. So I wrote something about that we say that we in Malaysia, we have the issue of freedom of speech. In fact, masih lagi sekarang sebenarnya kan. Yeah. So I've always had this very critical mindset, especially lepas saya pergi KL and pergi UK. Because kau keluar sudah dari kepompong tu. Then I came back from the UK. I decided to tidak sambung kerja sudah lah. Saya macam mau juga balik Beni, saya bilang. So I thought of and then I settled down. And then one of our politicians approached me at that time. Okay. This was So- around who- 2016. 16. Right. That was, and I always remember that. Datuk Daryl like Oh, okay. Jadi Datuk Daryl yang got me into politics lah. okay. Yeah. First, and he was convincing me at the time because he was from PKR lah, and then he went to party that he's in now, Warisan. Then he said, we need new people. We need new faces. new faces. We need to fight, dia bilang. I still remember. I went to the HQ at that time. Then he said, okay, you think about it and let's do this together, Joe, dia bilang. Oh. Okay. Then of course at that time pun I had like my old friends, macam Dato' Aziz was also like very old friend of ours, during the UMNO years, because he used to be Ketua Pemuda UMNO kan that time. So I knew him and his circle of friends for quite some time lah. So this is how it actually grew. Sat down there and I looked at it, I say, man, this is I Interesting. think this is interesting, and maybe perhaps this is a time for us. It's the golden period where new faces kena masuk, saya bilang. Yeah. But at first, my point ataupun my pikiran tu kan, macam okay lah kita jadi, we participate tapi tidaklah pergi front lines. Just to be a supporter, engage, mobilize ni anak-anak muda untuk join. I had a following sudah lah on my social media masa tu. So I said, come, let's make a difference. And then after that, baru YB Munira masuk. So she only came later, I see. slightly later. Okay. From her previous party lah. And then we worked together at that time. I tidak sangka pula it actually grew out to be a career that I actually just stayed on lah until now. Until many years juga. Many years. I didn't expect to become a calon. My first in 2018. Sekali tengok nama pula jadi sana. So okay. And very Macam mana the experience? experience I had a mixed feeling lah masa tu. Satu, saya berapa umur saya tu 27, 28. Muda time. 2017. Okay, let's be fair lah. Kalau di Semenanjung 21 pun sudah Ada jadi MP calon, kan. ya. Menang lagi, Menang lagi. Bakaran for example. Bakaran Batu. 21 udah batu 21, kan. 21. Yeah. Okay. And then kalau kita tengok pemimpin lain kita yang they are in dia punya cabinet minister sekarang pun macam Rafizi, or maybe Nick Nazmi or Henayo ataupun Masih muda lah. Yobiyin at that time. They're all in their early 20s atau mid 20s bah masa Yeah. tu kan, right? So for kita ni di Sabah 27 tu kan macam nah Muda lagi bakau ni dalam. budak bah kau ni. Tunggu dulu lah dalam. Biasa begitulah kan. Tetapi and what's even more complicated dengan saya, because my family ni basically they are all in government. Oh, okay. Yang my uncle was PBS kan. Yeah. Then ada yang dalam APCO, ada PBS masa tu. They were basically in Barisan Nasional punya government lah. Saya pula mau pergi melawan. Oh. Sampai mama saya kena tanya, betul kan anak kau ni? Oh. My mom was asked.
Okay. Are you sure? Dia bilang, Su. Dia bilang, memang Sula lah kan. Dia bilang, Sula, betul kan ini anak kau ni mau pergi membangkang? So my mom said, I'm very grateful to have my mom supporting me apa sajalah keputusan saya. Dia bilang, kau sudah besar dan kalau kau rasa ini adalah pilihan kau, mami kasih restu kau sajalah, dia bilang. Tapi she was supportive of me di masuk politics, tetapi apa yang jadi selepas itu dia bilang, it's all up to you, dia bilang. So she gave me that Blessing lah. blessing to be in politics, tetapi apa dia punya consequences, how do you want to stay in politics or just like macam pisang goreng panas. Kau pergi sekejap lepas tu kau keluar balik, itu kau kena pikir sebab lain politik ni dia bilang sekali kau masuk kau beli keluar sudah. Betul. Ya, macam manapun. Ya. Susah Kau susah mau. ini. Saya macam boleh relate Kan? Tapi betul lah, orang kita kalau 20 umur nampak macam susah kan. Tapi YB Saddiq waktu dia kontes dia 27 YB Saddiq. And then YB Amira waktu kami 27, actually the team lah to make sure YB Amira menang. YB Amira waktu tu 26. 26 waktu saya datang. Tapi I mean, we did it. yeah. We did it tau. We Faizra, me and all the teams. Right. And we are actually led by youngsters the time. All the budak sekolah menengah come and help us volunteer because they want to see a young faces di kawasan Puteri Wangsa waktu tu. So sekarang ni YB Amira adalah Dun Puteri Wangsa the youngest di dalam Dewan Undangan Negeri Johor. So we are proud to see anak muda yang faham permasalahan anak muda berada di Dewan Undangan Negeri Johor lah. And my motto that time, walaupun kena panggil uncle-uncle di sana, tapi saya punya motto that time Tapi memang tim kami panggil dia uncle. ya uncle semua begitu, lead the young people. Then saya kasih tahu orang, I want to see orang yang tiada baggage lah, orang yang baik, orang yang ada visi untuk ada di Malaysian politics. So that's why lah baru sihat dari COVID saya turun pergi Johor untuk make sure everything is perfect for YB Amira. Yeah. That's my first political speech lah actually that time. Faizal maybe. No, tidak. Saya mau minta So dia itulah teruskan. saya mau yang sambung lagi, macam interesting pula yang kau cerita pasal your mom. So how you dengan family ya, macam mana kau? Oh yeah, the first 1 or 2 years was like memang kena tanya lah. Because saya ni kan orang tengok job bilang, "Oi, bakal sundukan job ini." Ya, itulah. Kau gila ini. The branding tu. Yeah, but again, you see, I in fact, better I make it clear lah. When I joined Undang Madao, saya was 17, 18. Yeah. I would never think the next 10 years saya mau pergi jadi ahli politik kan. Never. So, itu saya kalau orang tanya kan macam Undang Madao, dia bilang kan, "Wena, tua sudah ini, geng." Saya bilang, satu, and then you sing. Again, as I told you, singing was just a part-time job for me to get extra money when I was a student. Because I see. fokusnya masih, I want to finish my LLB and then I want to do my LLM. Oh. You see, so my focus has always been in the academic line. Itu satu lah. Okay. Itu satu. And then, then balik to politics. So my mom was asked, dia bilang, "Kau ni biar betul ini Su." Dia bilang, "Anak kau mau pergi membangkang." Dia bilang, "Ya, saya pun susah juga mau cakap ini, kau tolong orang muda ini panas betul hati di orang." Dia bilang. Yeah. But which is true. Memang kita ini ada, we ada. want to change. So I say, we just do or die lah, saya bilang. Something about this, kalau you want to join politics kan, you need to have the courage lah. Because once you're in, it's very hard for you to go out. Kecuali itu saya bilang, you want to jadi pisang goreng panas saja. Kau mau pergi tanding masa itu, lepas itu hilang. Nah itu problem. Ini satu politics, dan saya rasa kalau kita dalam anak muda ini pun, kita mau berkecimpung di dalam bidang politik ini, kena ada satu ketahanan mental. You have to know why you want to go in politics. For me that time satu saja. And in fact saya tidak kisahlah parti politik pembangkang kah, parti politik kerajaan kita sekarang kah. Saya mau tengok muka baru bah. Ya, betul. Bukan kita tidak menidakkan orang lama. Sumbangannya. Oh tidak. And I have never had the intention to go against orang-orang lama ini. Kita perlukan diorang. Okay? Tapi there are pros and cons. Okey, sebelum Joanna cakap pasal pro and cons, ni perbincangan diorang ni semakin hangat. Mungkin kita berehat sekejap, 5 minit, and then kita kembali selepas ni. Thank you. Okey, kita kembali lagi ke segmen kedua dengan guest kita, Puan Joanna Rampas.
Cik Puan. Jo sajalah, bah. Jo. Saya panggil Jo boleh kan? Jo. Selalu Jo. Okay, hari ini kita, macam yang saya cakap tadi, kita berada di 7 hotel di Jalan Bandaran. Saya rasa kamu kena datang sini untuk tengok sendiri dan orang bilang experience it by yourself, betapa cantik diorang punya interior design. Kalau kamu datang sini, kamu boleh guna diorang punya office kan, Faizra? Office social space. Office social Cuma space. yang ini sekarang ni exclusive for guests only Ya, lah. tapi kalau ada event, diorang buka juga untuk event. I just talk to Anu tadi, Elena, dia cakap. So, di sini ada orang bilang dia punya bilik yang macam dom. Ada 4 orang, 6 orang, 8 orang. Then ada juga bilik yang macam hotel. So, diorang adalah actually macam 2-in-1 lah. Hotel, hostel, semua diorang buat lah. So, it's good. The design is meant for people to socialize. So, it's very, very nice place to come lah. Okay, so we start our segmen kedua, bercakap pasal politik di kalangan belia, penglibatan belia di dalam politik. Waktu si Jo start politics pun, waktu itu dia sangat muda lah, and that inspired a lot of young people in Sabah to actually participate, terlibat dalam politik. So Jo, mungkin kau boleh explain apa cabaran-cabaran lah yang akan dihadapi oleh anak-anak muda kalau diorang terlibat dalam politik. Okay, cabaran. Ya, betul lah. Bukan, kalau masuk dalam politik ini, it's not an easy road to trod through and trod along. Okay. Salah satu, but there sebenarnya banyak challenges lah. First and foremost, kita tengok challenge dia daripada sudut pandang micro ataupun individuals, right? Pertama, time with your family, especially those one yang sudah berumah tangga. Chal faham juga tu kan? Ya. Faizra? Belum. Okay. Sebagai anak saya boleh Faham lah. Okay. Faham. Tapi sebagai you have a family to take care of, right? Kadang orang tanya saya, how do you juggle with it? I say I can't juggle with everything, but I try to make it work. Oh, okay. You just try to make it work. Apa jadi pun, kenapa lah kau kena tarik kau punya anak turun pergi kawasan pun, antam saya lah. Kau babok saja dia. Because kalau kau tengok saya punya one of my TikToks kan, or maybe one of my posting yang social media saya, I turun kawasan and then sometimes I go hiking, but at the same time 2-in-1. Saya hiking, turun kawasan, tapi saya bawa juga budak saya dia sikut dia di belakang. Ya. Saya punya anak psikolumis, kami panggil saya. Daniel Olumis, tapi psikolumis. So Cantik you try. nama dia. kasih Sebagai orang dusun Sasan, kolumis tu apa maksudnya? Kalumis. Alumis Cantik. means lawa. Sorry ya. Yeah. So you just try to make it work. Apa jadi pun, you just have to try to make it work. Lepas itu you have to have a very also good social support daripada your family lah, itu paling penting. I'm so grateful mamak saya ni faham perkara ni because she was in this field. Saya ingat lagi dulu jarang juga saya jumpa mamak saya di rumah lah kalau dia ketawa lah. Faham. Sebagai anak Sebagai politician. anak, saya faham. Jarang kau jumpa kau punya mam di rumah. Jarang, because dia akan selalu turun. Paling dia datang pun tengah malam sudah. Kan? Kau tidur sudah, pagi-pagi kau bangun dia dah sudah. Ada juga lah. Ada kalau Ada juga, tapi sekejap saja. Ya. Baguslah. So mama saya understand lah perkara tu. So sometimes she will take over to take care of the child lah. Itu. So that I'm very grateful. And ini adalah antara cabaran. Kedua, cabaran yang untuk masuk dalam bidang politik ini, especially untuk kita yang orang muda ini, sebenarnya banyak layer. One of the micro challenges again that I would say, let's be fair lah. Resources. Okay. Kan? Resources in terms of financial. Time, money, and skill. Right? So maybe I can share a bit lah. Since I'm in the field of academic now, there is this one theory they call civic volunteerism theory. Why youth want to participate in politics?
because dia ada satu teori ataupun model yang dipanggil civic volunteerism model. And there are ada 3 perkara yang membuatkan seseorang itu, individual itu untuk masuk dalam bidang politik. Satu is resources. Itulah tu, time, skill dan juga money. Second, kedua adalah motivation. What drives you to be in politics? Okay. Ketiga adalah socialization, your social circle, from your role model to your peers, siapa kau punya kawan, kau punya family pun memberikan satu impact, right? Dan apabila kita tengok teori itu dan kita relate kepada reality sebenar, betul. Kena ada 3 perkara ini untuk seorang itu participate dalam politics. And inilah cabaran, ketiga-tiga cabaran ini. Untuk anak muda. Untuk anak muda, bukan saja anak muda, wanita kah, ataupun siapa-siapa yang baru berkecimpung dalam bidang politik. Sebab anak muda dan wanita ini dia punya isu pun lebih kurang juga. Lebih kurang, ya, betul. Okay, they are the marginalized majority. Yeah. Wow, I like that. I know. We are the marginalized majority. Yeah. Again, sangat paradoxical. Because you are the majority, but you're marginalized. Apa sudah tu marginalized dalam Melayu? Marginalisasi lah kan? Marginalisasi lah dia. Majority yang kena diketepikan. Dipinggirkan. Yeah. Okay, youth and politics. Youth and women. Belia dan wanita. Belia dan wanita. It's pretty much the same. Yeah. Sebab I think sekarang di Dun Sabah pun macam kurang sama. 6 siapa? 7. Calon 7 termasuk dah adun lantikan kan? Out of 79. So not That's even only 10% 9%. lah. Tidak sampai pun 10%. No. Betul. So saya rasa itu 1% yang Rendah lah untuk sangat. Orang muda jangan lagi lah cakap. Yeah. untuk majority yang dipinggirkan. Correct. Yeah. And then another layer, okay, it's mostly on the macro side of things, or maybe on the structural or institutional side. Number one, okay, macam kita cerita tadi itulah, susah betul anak muda ini mau naik. Yeah. Because maybe ada yang sudah lama di sana masih Tidak mau turun-turun. Satu dia mau turun, tapi mungkin dia masih ada grassroots dia yang kuat lah. Oh. Yeah, maybe part of the reason juga Part of lah, the reason. kan? Maybe, Part of the reason can be. Pasal maybe tiada pilihan lain sudah, tiada orang berani mau lawan. Yeah. Jadi dia kena stay sana. Tetapi inilah, ini yang kita balik dengan pros and cons tadi itu. Yeah. Saya rasa there are pros untuk kita ada lebih banyak anak muda di dalam politics kita sekarang, tetapi ada cons juga. Saya bagi contoh. Kalau kita ada, we should not look at it dogmatically. Cannot, right? Number one, kita tengok apa yang berlaku di UK pada tahun 2010 di bawah David Cameron. Yes, he was 43 years old as the PM, right? Nick Clegg was 43. Yeah. Kan? Chancellor of Exchequer ataupun Ministry of Finance, si George Osborne, right? He was Slightly older. 39. Oh, yeah. He was 39, 2010. Yeah. Muda-muda. Yeah. And then you had the opposition leader at that time, Ed Miliband. He was also Around the same age. about the same age. Below So 45 lah semua. in fact, below 40. Below 40, yeah. Right? The critic was that salah satu, they were all Oxbridge. Keluaran Oxbridge lah. So Oxbridge maksud dia Oxford Oxford Uni dan dan Cambridge. Cambridge. Uni dia selalu combine dua term ni. Macam Ivy League lah. Ya, Ivy League lah. betul. Okay. Yang Budak-budak top-top bijak lah. lah nih, budak-budak bijak lah. Budak-budak posh, bijak lah. Elite. Elite lah. Basically, yeah. Right? And mereka ni tidak pernah ada job outside. Oh, tidak pernah ada working experience lah. Betul. Tiada working experience. Normally dia keluar saja dari Oxford, Cambridge, terus masuk politik. Now, itu pula problem dia. Kalau kita tiada experience pula, how do you want to urus government? Yeah. Right. Namun kalau kita ada orang yang ataupun ada politician yang mungkin berumur, but they can relate well dengan anak muda, why not? Yeah. Contoh in US masa 2016, Bernie Sanders was going against Hillary Clinton at that time. Right? And dia sangat-sangat popular dengan millennials pada masa itu. Right? He was talking more on socialism. Yeah. Yeah. He was talking more on
good common moral ethical politics at that time. He was a policy warrior Yeah, of I think- socialists. Yeah. Okay, and ini sebenarnya, and dia economic inequalities ni something that dia sangat Champion lah. berpegang lah, Yeah. champion, right? Dan ini sangat-sangat menarik anak muda untuk support dia pada masa itu, right? So kalau kita ada senior politicians yang satu dia ada experience dan dua dia resonate well dengan Youngsters. kehendak anak muda, what youngsters need. Okay, want and need. You have to listen to the youngsters, the youth. Saya rasa untuk ada mereka yang senior dalam politician pun tidak masalah juga. Oh. So we don't see dogmatically, tidak. But a good representation for all. Ada sikit DNA orang muda, sikit DNA yang Berpengalaman. Experience. dulu makan garam. Pengalaman. Ya, berpengalaman. I think we can go quite Tapi- okay. Ya. Kenapa parti politik, bila saya bawa pergi konteks Sabah lah kan, parti politik di Sabah macam sayap-sayap pemuda ni, dia jadi macam tukang, sorry to say lah, I have to Susun meja. say it. Yeah, I had to say it. Maka there's a lot of talent in the young. Kadang-kadang saya rasa parti politik tu dia buat dia punya youth wing tu jadi redundant. Dia macam dia tidak fully Dia utilize. tidak fully utilize. Ya, dia tidak digunakan sepenuhnya, sedangkan ada banyak bakat-bakat yang cerdik pandai di dalam anak-anak muda ni lah. Begitulah. So saya rasa kadang-kadang macam katalah anak muda mau pergi join lah parti politik yang konvensional yang sedia ada di Sabah ni kan. Diorang rasa macam tiada jalan bah untuk dorang to be heard, untuk didengari, untuk dorang naik, untuk dorang kasih sampai masalah-masalah anak muda. So macam mana kau nampak tu di dalam konteks Sabah lah? Konteks Sabah, saya rasa penglibatan anak muda di dalam globally lah. Okay, first kita tengok secara global. And since maybe para pendengar kita pun mungkin asking, wow, she's talking a lot about this, theories and whatnot. Maybe just to let you know that I'm actually doing my PhD in political science di Unimas sekarang. I'm under the supervision of Dr. Nel Puyok, right? Yes, and he's also in he's focused more on Sabah, Sarawak, and federalism. Okay, yeah, and I'm doing specifically preparedness of Undi 18 for Sarawak. Dan hopefully saya harap maybe selepas ini kita akan bawa metodologi, saya akan cuba bawa metodologi ni, or in fact maybe anyone from the team, and I have a very good team juga in our research group on this. Dan kita bawa ke Sabah, and kita pun boleh lihat juga lah perkara ini, penglibatan anak muda dalam politik. Okay, so apabila kita melihat perkara ini, kenapa sebenarnya anak muda ini tidak diorang rasa suara diorang tidak didengar kiranya kan begini. Salah satu daripadanya, in fact, penglibatan anak muda di seluruh dunia ini is quite concerning from a global context. It's not only issue di Sabah, bukan isu di Malaysia. Anak muda ini dia ada satu konsep yang kita ingatkan, anak muda ini dia politically apathetic, ataupun kalau dalam bahasa Melayu tidak peduli lah. Ya, dia Bahasa Sabah bilang peduli I don't pasal care politik lah, lah. peduli lah apa, Sama juga sama dia bilang. saja. Yeah. Ya. But research have shown that ada satu anjakan paradigma, right, ataupun a paradigm shift dengan penglibatan anak muda sekarang ini. So maybe I agree, but I have reservations on what you said tadi. Sebab sebenarnya kita melihat anak muda sekarang ini, because diorang sudah tiada, it's very hard for them to get into into the system. Again, comes back to salah satu challenges di dalam penglibatan anak muda politik. Di dalam politik ini antaranya adalah structural barriers. Kan, structural barriers is what I said. hierarchy lah. To hierarchy, right? And then structural barriers, dan juga how macam mana kita mau masuk ni, and there's an institutional mistrust, democratic deficit. They don't
tidak percaya sudah bah. Iyalah. Kau cakap begini, bilang bikin jalan raya sampai sekarang pun tidak coba ada bikin, dia bilang. Bilang mau kasih selesai air dalam masa berapa bulan, tidak juga. Kasih selesai M63 100 hari pun tidak juga, dia bilang. I mean, let's be fair, you see. And I think this is the reason. But they have changed. Diorang sudah bertukar kepada arah daripada konvensional. Konvensional itu maksud dia Joint politics, tapi unconventional ataupun non-traditional way, yaitu NGO, activism, apa lagi, social media. Banyak diorang berani sudah nih di social media. So if you realize, anak muda sebenarnya ini bukan tiada diorang tidak kesedaran, tahu. Tapi diorang tidak menggunakan platform politik ini sudah, tapi lebih kepada macam podcast kita lah begini contohnya. Betul. I mean, this is how we want. Mana lagi? Kan, that's why banyak sudah podcast yang naik. I mean, in fact before this I had a podcast kan, Smart Talks. Right? But of course when I got that I got my offer di Unimas. Saya berehat dulu sekejap, but I will come back. Don't worry. No, I mean it's good to have various because kita ada berbeza-beza ways to macam mana kita mau express our ideas. Right? So itulah what are we doing now is very unconventional sudah ni. Bukan I have to agree, saya rasa. It's very unconventional. Jadi bukan juga orang muda ini bilang tidak paham tentang politik. Kau pergilah cakap bah orang yang anak muda di kawasan pedalaman. Kalau kau cakap bilang jalan raya, projek, pergi siapa pengurusan projek dari pejabat daerah, daripada kelulusan menteri. Diorang lagi tahu tu dari kita. Tapi tanpa mereka sedari, sebenarnya this is politics. Kan dia bilang indirectly. Cuma perkataan politik tu atau parti politik tu tidak relevan sudah. That's why kita tengok ada mahasiswa punya demo baru-baru ini. You have SLS coming up, going against 40% and what not. So dia lebih kepada trend ataupun unconventional way untuk menyuarakan dia punya concerns. That's one, which is good. Kita ikut trend lah sekarang. I mean, the whole world is online kan. Kalau saya boleh challenge lah. Adakah itu dapat mengubah polisi? I mean, usually the policy is in the hand of politician. So, I mean, kalau NGOs, the voice is louder. Suara tu makin hari makin didengari. Kita tengok di Sabah ni ada NGO macam, saya bawa balik ke konteks Sabah lah kan. SEEN, Sabah Entitlement and Empowerment. Entitlement and Equity Now. Kita ada sahabat-sahabat aktivis MA63 macam Irwan Idris, dan kita ada Mukmin Nantang, Borneo Comrade. Correct. Dan kita ada banyaklah aktivis dan suara-suara sudah kan. Tapi bolehkah polisi berubah? Itu yang saya punya concern. I mean, the voice is louder but the policy is tidak berubah. We have to start somewhere kan. Iyalah, I mean betul juga. Okay, let me ask you before this. Time kita punya parents, kau cakap saya pasal MA63, masuk kau ISA. Ya, betul. Think about it. Sekarang, we can talk openly sudah bah begini. Iyalah. So that's, I mean, of course, perjalanan tu masih jauh. Tetapi, I'm very optimistic about this. Okay? Let me tell you, maybe we cannot change the policy sekarang. Kita tidak boleh mengubah polisi itu sekarang. Tetapi, let's start off, which is depan mata kita sekarang, alright? Baru-baru ini pasal kes SLS 40% tu. Sebelum ini, as I said, you talk about MA63, habis ISA. You're in ISA, right? Macam kita punya politician Dr. Jeffrey, for example, dia bersuara tentang perkara ini. Ada yang dia punya cerita, dia punya dokumentari baru-baru tu, hilang dia. Okay, but now, in fact, it is the ball has changed tau. I mean the ball has changed. The table has changed. Yalah. Okay. Mereka di federal, they are looking at us. If we don't do anything or something about this or bring this up to a certain extent,
bahaya kita ini. Nanti dia bilang dia marah sama kita. Okay, so ini adalah platform-platform yang dimana, tiba-tiba now you can bring this to court sudah. Whether apa yang akan jadi selepas ini itu kita tidak tahulah, kan? Tetapi have we ever seen dalam kita punya sejarah politik di Sabah ini, pernahkah kita nampak begini? Saya rasa tidak. Tidak kan? Okay, contoh macam air baru-baru. Mahasiswa Suara Melayu UMS tu kan. Few days after that, at least state government took the initiative terus potong itu pipe haram. Betul. Okay, and then lepas tu at least there is a drive. Ada dia punya satu macam suara ni kan memberikan penekanan, dia tekan. Ada pressure jugalah. Pressure. We need pressure. They feel the pressure lah sebenarnya. This is how democracy works. By the pressure of the suara-suara majority lah. Correct. The marginalized majority. Okay. Yeah. But you need pressure. You need pressure, and especially kita di Sabah sekarang ini dalam keadaan politik kita ni, it's not so stable at the moment internally and whatnot. Kita let's face the fact. So you need suara ataupun extra pressure from outside, NGOs, activists, to push this. Push this in order whether the policy will change or not. Again, ini adalah isu-isu yang besar. 40%. Isu yang besar. You're talking about isu-isu yang if it affect ekonomi Sabah, isu yang tidak pernah kita dengar. Now at least they are listening to us. That's a good start. That is a good start. So I'm very optimistic about it. So balik kepada penglibatan belia dalam politik kan, macam mana kau nampak di Sabah ni, kalau belia mau survive dalam politik? Tadi kau sudah kasih drive 3 benda penting, resources apa semua tu kan. Tapi if let's say we don't have that 3, how? And kita ada minat betul lah dalam politik, tapi kita tiada ada 3. Kita only have ada impian saja. So macam mana tu Joanna? I mean, macam mana budak-budak yang macam saya datang dari Ranau, dari kampung, budak dari kampung yang tiada macam tu bah, tiada network, tiada apa, tapi dia minat politik and dia mau tolong dia punya orang kampung, and dia mau jadi pemimpin lah di situ, and dia ada kebijaksanaan contohnya. Macam mana macam gitu? Macam mana dia mau start? Macam mana dia mau start? Okay, how do you want to start this? It goes in both ways lah. Satu, kau kena push lah diri kau jugalah. Yalah. Untuk pergi First you have to know dulu why do you want to join politics. Again, balik kepada motivation. Kalau you setakat mau masuk politics, lepas itu macam saya cakap tadi, pergi untuk kasih pisang goreng panas saja. Kau mau cakap saja, kau mau hot sekejap, lepas itu hilang. Better don't lah. Okay, I mean, politik ni satu. It's a long game. It's a long game. Marathon lah. I've been in politics for 8 years. Took a bit of break now. 8 years. But I'm not quitting. That's the thing. I am not quitting. I'm just kira menambah ilmu dalam masa 2-3 tahun ni. And then whether I go back to politics or not, tunggu dan lihat lah. Tunggu dan lihat. Okay. But then again, the area yang saya masih buat a very deep research is still politics. So again, I'm still in politics. But in a different capacity. In a different capacity. Dan macam mana, how do I want to contribute it? Maybe from my research, kita cari strategi yang boleh kita give to policy makers. Maybe I can contribute from that side for the time being lah untuk perkara sekarang. Now dia ada, it goes back to Benichal, Faizra. Pertama, anak muda itu kena ke depan lah. I mean, kena berani lah. Masa saya pergi masuk when I went to politics pun, first you have to show a bit, your come on, show lah a bit, apa kau punya kelebihan. Bukan kelebihan. Your ideas. Your ideas. Yeah.
whether you want to critic, but critic constructively. Constructive feedback lah. Jangan pula kau kritik, pang, pong, hantam. Habuk pun dia datang. Habuk apa kau? Okay, yes, you have addressed all the issues. Memang kau sudah cakap ni issue, tapi then what's your solution? Ya. Okay, so that's number one, right? Kena berani. Sebab dalam politik ni kau kena berani, bah. You kena berani. So first dari individu tu sendiri. Kau kena ada satu motivation dan drive dan your own idealism diri kau sendirilah. Ada kau ni jadi leftist kah? Are you center left kah? Ataupun right wing kah? Atau center right kah? Now you have to decide that juga. Nanti itulah susah juga nanti kau masuk. Hantam saya masuk mana-mana saja saya pun tidak tahu apa. What am I fighting? Vision? What are you fighting for then? So don't you have to know dulu apa kau mau. Kau minat politik tapi kau kena tahu. Then secondly, again lah, you have to have the stomach lah to be in politics. Because banyak layer tu you have to go through. Okay, satu. Kedua, it has to go also from the political party. Okay. Now, you want to have one, kau mau ada lebih banyak orang muda berkecimpung dalam bidang politik. Now, parti politik, semua parti politik, tidak kira lah kau kerajaan kah, kau pembangkang kah. I'm looking at it from an academic point of view. First, you need to have to know exactly. Ini saya mau kasih paham dulu kita punya pendengar sana. Apa sebenarnya fungsi parti politik ini? Sebab ada orang fikir parti politik ini kan, dia hanya timbul hanya untuk menang election saja. Lepas tu 5 tahun tu diamlah sudah. No, tidak. You see, untuk democratic itu, the building blocks of democratic, macam mana itu kalau Melayu, building blocks? Blok pembinaan. Blok pembinaan demokrasi ini adalah sebenarnya dari parti politik. Macam mana kamu cakap pasal polisi, macam mana kamu cakap pasal election, macam mana juga kamu cakap pasal apa yang nama dasar changes dasar kalau tidak ada parti politik. Kan kau mengundi, kau mau timbangan kah, kau mau roket kah, kau mau Gunung Kinabalu kah, kau mau yang Mitabi kah, kau mau muda kah, kan, kau mau kapal layar kah, what is that? Isn't that party politics? Kan, alright. So party politics sebenarnya kan, the central of, dia adalah foundation of democratic system. Without party politics, there is no democracy. Democracy. There is no policy kau punya subsidi. There is no policy kau punya kau punya tax, for example. It still goes back to that, right? Okay. And parti politik ini sebenarnya what they have to do is that mereka sebenarnya kena educate ataupun inform anak-anak muda ini through targeted policies and very make it very clear. Okay, so that anak-anak muda ini pun tolonglah kasih simple term lah, bah. Kasih senang supaya orang paham. So orang paham apa yang kau mau. Kalau kami what are you fighting for? Kalau kami jadi kerajaan, kami tahu begini kerja tidak cukup apa semua, kami akan make it as simple as possible lah, bah. Orang bilang. Okay. Ketiga, parti politik ini kena memainkan peranan mereka untuk engage dan turun ke bawah untuk mencari talent baru. You cannot expect all these young people to come to you. So you need to scout the young people. You need to scout the young people. Don't live in ivory towers for God's sake. Right? So it works in both ways. We want to go, kan? Tapi you pun kena juga reciprocate. Takkanlah kau punya cinta bertepuk sebelah tangan saja, kan? Betul lah tidak? So it has to go beginilah. Baru dia berbunyi. Yalah. Kan? Kau mau cari orang muda, boleh. Kau mau, you have political parties. Every political parties, we want youth people. We want the youth to come and participate. We want women to come. We want everyone to come. But if you're not going down and actively scouting, and, bagi faham ideologi kamu, parti, why was this party formed? For example. Dan barulah anak muda ni berfikir, oh ya kan, kita ini semua
orang-orang terpelajar yang ada sekolah bah. Kalau banding, I mean we are we are a society in Sabah ni, we are all educated society. Yeah. Whether you're from rural, Pedalaman kah? semua ada sekolah habis form 5. Yeah. You can read, you can write, you can think. That is why kenapa kita punya undi 18 tu luluskan, because we have the idea that ramai anak muda kita ini sudah mampu untuk berfikir. Of course that was the that is the major understanding when undi 18 was kena pas. Dilepaskan ya, Kan? diluluskan. Diluluskan. So, and this is something that, I think the importance of kenapa anak-anak muda ini, especially generasi kita, political party ini pun kena mengambil kesempatan ini, especially mereka 18 sampai 25 tahun. And this is called the impressionable years hypothesis ataupun impressionable year theory lah kiranya begitu. Kalau macam Faizra, maybe you can learn this for future purposes, tapi untuk for ni kita anak muda. Kita ada anak di rumah. The first to 8 tahun is the golden period kan. Di mana di sanalah kau shape, mold, dari sudut spirituality, dia punya family, punya values, everything 8 tahun pertama. Dan dalam politik pula ini, dia panggil impressionable years. Daripada late teens, 16, 17, sehingga 25, di sana tu dia macam sponge itu. Absorb everything. Okay? So whatever you want to do, macam we want to talk about MS63, we want to talk about the Sabah rights, we want to talk about our vision for Sabah the next 20 years to come. Make it very clear, kasih terang lah sama orang muda ini dalam masa-masa dalam masa-masa umur-umur tu lah. Umur-umur. Golden period tu. And this is the time di mana this golden period ini, parti politik ni kena faham. Okay, ini adalah they are looking for their social identity. Terutamanya in terms of apa political party yang dia mau ikut. Sebab kalau kau kasih biarkan saya begitu, anak muda, let's vote. Yeah. Okay, but Siapa yang mau vote? Ya. Itulah so anak muda kita ini. maksud kau in a simple way lah, saya try to Summarize. Yeah. They need to have the ability to kasih sampaikan tu message parti politik mereka dalam bahasa muda yang senang difahami oleh anak-anak muda lah. Anak-anak muda. Ideologi parti. Itu paling penting. Kalau saya boleh tambah sikit lah, bukan mau promote muda lah kan, muda. So the reason kami the drive kami join kami form one of salah seorang daripada pengasas parti saya, one of the drive is because kami mau melihat waktu tu anak muda berada dalam politik bah. Sebab kalau di Semenanjung dia selalu cerita pasal Anwar Tun M bertahun-tahun bah. So kalau di Sabah kau pun nampak lah kan, I mean is either warisan leaders or sekarang Datuk Seri Haji JRS leaders selalu aktor-aktor yang sama. So itulah sebabnya kenapa kami tubuhkan parti politik parti muda is sebab kami mau the young faces bagi peluang, and then kita try tadi kau ada cakap pasal structural barriers. So kita try the hierarchy pun kita try kasih simplify all those things lah. We try to but I think it take time lah, ambil masa. So untuk saya yang sudah berumur 42 ni, I mean masih muda baca lah. I mean I hope that whatever seed that I plant today, mungkin in the future the young generation akan harvest the good things from it lah. Macam tu je. You reap what you sow lah. Begitulah ya. We have to start somewhere. We start to start. We have to start. That's why I say aktor-aktor lama ini okay, memang ada di sana, dan kita kena in fact we have to acknowledge what they have contributed lah so far kan, whether it's from pembangkang kah, kerajaan, JRS kah, ataupun warisan kah, ataupun everything lah kalau di Sabah punya konteks. Cuma I think it's time to have there needs to be ada democratic renewal di dalam kita punya
politics in Sabah. Yeah. What I mean by that is to make kita buatkan politik kita ini lebih responsif and representative. That is actually Inklusif lah. inclusive. Ya. Responsif maksudnya macam mana? Responsif lah, kena Lebih responsif responsif dengan kepada- anak muda. Okay. Responsif dengan anak muda sudah sekarang. So, and saya rasa apa yang sangat penting adalah parti politik ini, setiap parti politik, okay, perlu ada satu agenda untuk memastikan bahawa mereka melihat anak muda ini ataupun wanita bukan sekadar penambah Penambah rasa, tetapi a partner in governance. So, You talking about climate change now, man. I mean, contoh yeah. mostly anak muda kan yang bawa Yeah, ni. betul. Yeah. Kita punya parents punya time, mana lah pada climate change masa itu. Yalah. You talking about plastics. The the ban of plastics. Yeah. Kau punya mama bapak berpikir, kenapa itu plastik be tu karus-karus mana pasuangan dia let dia bilang let Sayur. kokori dia bilang. Enggak di mana pepatah mau plastik ke mana gak kokori dia bilang. Bawa berait lah. Berait, bagus lah kalau dia bawa berait. Itu pun dia tidak mau pakai sudah sekarang. Sorry ya mah, jangan juga kau marah. Itulah. Kau cakap sekarang. Yeah. Kadang-kadang ada yang saya terjumpa. Kenapa Benny tidak plastik hari 5 hari 6 hari minggu ni? Nobody don't understand it kan? Yalah. And then yang bawa ini isu adalah anak muda. Yeah. So we need new ideas. Okay, now we're talking about carbon credits, man. Yeah. Carbon credit, yeah. Carbon credit. It's we're talking about green energy. You know, Sabah is going into green energy. Yeah. Sabah is going into blue economy. Ini satu lagi kalau saya boleh tambah sedikit Yeah. lah. I think Sabah pun saya harap lah. So I'm talking as a Sabahan. Saya ini bercakap sebagai orang Sabah, right? Saya rasa isu yang paling besar juga yang kita ada di Sabah ini adalah job opportunity. Dan baru-baru ini mereka ada kerajaan kerajaan GRS. They had this dia ada program di Unimas baru-baru untuk BKNS ni. So I posted the question. I said kita di Sabah ini we have 86,000 unemployed youth keluar daripada university. Yeah. Right? And kalau orang keluar tiada job match dia dengan apa yang Yang dia dia belajar. graduate, dia belajar dengan apa yang diperlukan di industry. Now I said this is just my opinion lah that I would love to share. Saya bilang why not equip these young people, these 18 to 25, towards what do you want to see Sabah in the next 20 years? You talking about green economy? Kasih sedia lah pada orang semua pergi green economy punya industri. Kos-kos yang berkaitan. Kos-kos yang berkaitan. Blue economy. We're talking about blue economy, green economy and blue economy. Because I was looking more on green economy lah before this, right? Okay, then you look for more marine biologists kah, oceanologists kah? Why do you want to take people from outside? Look at Sarawak, what they're doing now. Because I live in Sarawak for a while. I'm based in Sarawak now. They are preparing everyone, all the punya budak-budak ni. In fact, they're gonna give like free tertiary education in 2025. Free? Yes, Wow. free to a certain amount of young people. You can Google that, okay, and check in the news. Because they've already, orang punya vision ni, jauh sudah bro. Kita ketinggalan lah with our neighbor ni kalau begitu. No, but we have to learn from them. It's just that kalau di sini kan kalau kau tengok orang punya blueprint kan, the government punya blueprint kan is 5 years bah. For me 5 years is just not enough for you to really execute something. 5 years, the first 5 years is for you to setting up the foundation first, and then at least the next 10 years is for you to really develop. Tapi ini problem juga ini Faizra sebenarnya, dan saya tidak boleh salahkan mana pihak lah dalam perkara ini. Why? Because kan kita punya politik ni sangat-sangat berwarna-warni. Ya, selepas 5 tahun Bertukar lagi. then the plan 5 years scrap lagi. Ya. Another 5 years, 5 tahun. Understand. Tapi kalau macam pada saya, you have to look at certain
blueprint tu, regardless of apa government of the day yang memerintah pun, if it's a good blueprint, why don't you just continue? Yeah. Yeah, it's true. But itulah saya bilang, in terms of dia punya execution ni pun it's gonna be changing lah. Sebab biarlah orang pun changing. Ya, itulah. So ini yang bikin kita Gerigitan lah. macam, yeah, it's good. Yeah. Okay, like green economy, you want to focus on that. Tapi, okay, what if you know, things happen differently in the next state election tahun depan? Whoever the kerajaan, government, are they going to implement it? Ya. Ah. Selalunya dia akan ubah Come up with a lagi, new dia ya. punya So, apalah. Supaya ada dia So punya kita akan legacy sendiri. Legacy. terperangkap ya. dalam itulah. Siapa yang menjadi cycle mangsa? itulah. Kita lah Rakyat kan. yang jadi mangsa. Ya, cuma betul lah. I agree what apa Faizraj agree apa what you have said. Maybe there are certain apa yang kita minta daripada ahli politik ini semua yang mereka yang that possibility that's still gonna be there the next election. Mana-mana polisi yang saya rasa masih boleh Bagus. Yang bagus, memang bagus. tolong jangan scrap. Ya. Okay, because apa yang kita mau nih, kau politik juga, tapi 5 tahun itu bukan komen politik. Ya. Kau mau kasih naik ekonomi mah, Betul. Because when kalau kau sudah jadi kerajaan kan, you have to think about semua orang. It's no longer about kau punya Warna politik lah. yeah, it's about apa yang bagus for rakyat Sabah. Sebab tu saya pernah cakap dulu, regardless of apapun baju yang kau pakai, you have to think of the rakyat first. So jadi kalau ada good policy, good dasar, good blueprint, continue. support lah. Yeah. Tidak masalah itu. Yeah. Tidak masalah. Tapi itu kalau kita ada pemimpin yang ada macam statesmanship lah. Dia pikirkan pasal rakyat, dia pikirkan pasal negara dia. Saya suka ambil contoh Indonesia lah. I don't know why I like to put Indonesia as an example. Macam sebab dia orang neighbor kita bah. Macam waktu Pak Joko naik kan, dia boleh ambil orang yang dulu seteru dia bah. Si Prabowo untuk jadi dia punya Minister of Pertahanan. Of course dia orang ada different system. Dia orang Republik, dia orang tidak sama dengan kita. Tapi maksudnya kan dia orang berjiwa besar untuk ambil orang yang dulunya seteru dia. Maksudnya supaya untuk menstabilkan negara. So kadang-kadang kan saya rasa kita perlu ada Joko Widodo of Sabah lah, semacam tu yang ada visi untuk melihat Sabah yang lebih baik begitu, yang dia tidak bias dalam macam ada talent just because si Chal ni orang si Sadik ni tidak boleh bagi opportunity dia ni begitu. Dia yang begitu bah, yang betul-betul see talents. And tadi si Jo pun ada cakap pasal leader yang boleh resonate to the young people kan. And saya masih ingat waktu Pak Joko jadi presiden, dia lantik 10 anak muda yang boleh direct access to presiden punya istana. Ada satu batch dia bagi. And then these anak muda kan semua datang dari different field. Ada agriculture, ada startups company, ada apa. So dorang yang boleh bagi advice kepada presiden apa yang anak muda perlukan. How to empower Indonesians punya startups company. How to empower agriculture in Indonesia. So kadang-kadang kan kena ada, bagi saya kan I'm longing for that statement punya leader yang ada statementship. Yeah. One statementship. In fact, if I can add to that, saya suka cara Pak Joko ni dulu. Siapa yang lawan dia tu? Prabowo Lawan dia kan the last election. Last election ya. Lepas tu dia recruited him as the minister of Pertahanan. Yeah. You see, but why? Because apa yang dia mau ini adalah for a better Indonesia. For better Indonesia. So that is my hope as orang muda. Tidak kisahlah Chal kau pembangkang kah, siapakah, you know, any other politician Sabahans lah. Okay, like my friend Munira, for example, YB Munira. You know, and then there are many young leaders in JRS that are also capable, I see, right? Yang saya rasa pun boleh memberikan banyak impact dan juga idea terhadap terhadap kita punya state punya policies and stuff. Just take. Itu politik tu nantilah nanti baru kau bergaduh. Nanti bergaduh bila election. Tapi lepas itu kawan balik, let's fight. Number one, what is the best for Sabah?
Yeah. Okay, what is the best for Sabah? Apa yang kita boleh compromise, apa yang kita boleh dapatkan konsensus. Okay, untuk kita duduk, ini kita atur. Ini kita buat, ni kita buat, ni kita buat. Come on lah. Kau bergaduh time politik sejak masa pilihan raya. 5 years, you can still talk each other and say, look here, let's come to sebulat suara, and then kita fokus. This is what we should do. Every single politician needs to pandai kena turun ego jugalah lepas berjiwa besar. Ini berjiwa besar, Berjiwa turun besar. ego, Yeah. berjiwa besar. Biasalah begitu. Kan lepas dia yang pergi lawan saya dulu. Oh tidak, dia pergi lawan saya dulu. I mean, we are all human being. Iyalah. Ada itu. Tapi when it comes to Sabah, that's why kita punya motivation dan drive adalah for Sabah. Okey. For Sabah. Sudah berapa minit sudah kita untuk Diskusi. segmen kedua berdiskusi. Kita berhenti sekejap, nanti kita kembali selepas ni. Thank you. Okay. Okey, kembali kita ke segmen 3, episod 7. Kita masih lagi di Hotel 7 di Jalan Bandaran dengan kita punya guest yang istimewa hari ini, Puan Joanna Rampas dari Unimas, political researcher lah kan now in Unimas. So kita kembali, mungkin segmen ni lebih panas lah daripada yang tadi. Ya, lebih panas. Ya. Jadi saya mau tanya kau kan Jo, apa pandangan kau kepada PRN yang akan datang nih? Sabah lah. Untuk Sabah nih, PRN yang akan datang yang JRS, Blok Warisan UMNO. What's gonna happen lah in your, based on your research or based on your analysis ya? 20, so we're looking, dia akan habis tempoh dalam kerajaan JRS ataupun this current state government, at least by September next year, right? 2025. Paling lambat. Right. Memang rumus sudah kita dengar bilang ini tahun mau bubar lah, tahun depan pun mau bubar. Ada yang bilang quarter. Ada quarter ni, ada lepas hari raya and what not. In fact, for me, bagi saya, this is going to be a very interesting election yang kita akan lihat. Okay. Why do I see for Sabah? Maybe I have to say lah, as a researcher and how we analyze things, how I would analyze it. Number one, mungkin tidak akan ada sentimen yang sangat kuat lah berbanding tahun 2018 dulu. Okay. So dulu kita ada drive by the one from MDB issue. federal, one MDB issue, and then kita ada juga isu di Sabah pada masa itu, authoritarianism at the time kan, right? So isu seperti itu. Maybe sekarang in terms in 2020 was a snap election di mana isu pada masa itu there was so much of interference daripada federal government. And pada masa itu pun orang bilang kalau it was a very very slim win for GRS juga at that time, 35 and warisan PH Plus 32. So kiranya 2 saja begitu dia punya, dia punya 2 ke 3? 3 beza. 3 beza dia, which is very very slim majority. So orang bilang it's a simple majority which anytime pun boleh collapse masa tu. Anyways, so, well, I should give credits to GRS. They managed to survive almost one term. And then, of course, kita punya di Sabah ini, pelbagai dynamic dia, ada Langkah Kinabalu lah sebelum ini and what not, you know. And I feel that, you know, mereka mampu bertahan lah sampai 5 years. So that I see there is some sort of macam at least some stability lah kalau kiranya di dalam kita punya government. Okay. Macam mana betul lah yang kita cakap tadi, macam mana kamu mau implement polisi 2 tahun tukar kerjaan, 2 tahun tukar kerjaan. Orang pun jadi politically fatigue lah. Keletihan politik lah. Ya, politically fatigue, keletihan politik. Dalam masa yang sama pun bila kita mau revive ekonomi kita. Okay. So that's that lah 2020. Now sekarang ini 2025 ini atau 24, 25 ini adalah satu election yang
tertunggu-tunggu. Again, mungkin tiada lah paling sentiment pun, yes, infrastructure. It's gonna be it lah. Yeah, Infrastructure, right? Air, jalan raya, current. Ini 3 lah ini. 3 serangkai. Basic. 3 serangkai, bro. That is going to be the main issue yang akan diperhangatkan lah di dalam nanti ni pilihan raya. I think mana-mana, whether it's pembangkang, in fact kalau dalam kerajaan JRS pun, I feel they will have to counter attack juga what has JRS done for the last 4 years, 5 years and whatnot, you know. I think kekuatan diorang, if I look at JRS, they lebih berfokuskan kepada, as I said, you know, yang baru-baru ini, they were pushing on human capital. I can see that, I can see. At the same time, kalau kita melihat daripada sudut pembangkang, warisan, they are very vocal in terms of MA63. Okay, they're very vocal in this, right? And then dia lebih kepada, you know, yalah, MA63, and then of course they're very vocal tentang infrastructure dan sebagainya, right? So masing-masing ada kekuatan dan ada kekurangan dia, biasalah kan dalam politik sini. But the question will be nanti siapa dia orang punya coalition. Okay? Warisan and UMNO, dia cakap dia mau bergabung. Yeah, that's the rumors lah. The rumors itu kan. Rumors yang. Tapi 2 hari lalu bilang Pelancaran UMNO di Tuaran kan. itu lain lagi. Tapi baru-baru lagi, ada 2 days ago. Oh, Was it 2 days ago? I didn't know about that. It was this week lah. This week kan punya news. Yeah. Otonomi untuk Sabah, UMNO UMNO Sabah ini tidak dia bilang apa namanya? Tidak dapat sepenuhnya lah. So kira Mesti ada nasihat daripada dari atas. MT, Majlis So Tinggi. the question is whether Warisan dengan UMNO ini akan bergabung. Kalau begini, let's say lah, okay, tidak dipersetujui dengan MKT sana. Will they go together? Okay, there's a possibility tidak jadi. But again, kalau Bung is you know, he's very adamant, because we can see Bung is also very adamant to be with Warisan. Then perhaps that will be a reality lah. Okay? And I feel that kalau kita melihat, they might still have a good grassroots on the East Coast. Maybe ada beberapa kawasan tu lah yang mana Warisan pun masih ada kekuatan dia, and then UMNO dengan political figure seperti Datuk Seri Shafie, Datuk Seri Bung. They still have that drive to the grassroots to get the voters di bahagian Pantai Timur, right? As opposed to Pantai Barat, maybe, you know, it's going to be a bit dynamic lah. Dynamic, okay. you know. Kenapa GRS? Ya, dia banyak parti komponen. Right? And then dengan tambahan ada PBS dan MOU ini, PBS STA. Dengan STA ada MOU di mana mereka mau mempertahankan 14 kerusi dia orang yang sudah ada di sana. Right? And then of course there ada komponen parti sini yang orang bilang yang also ada dia punya, memang the incumbent sudah di sana. Right? So the question is nanti macam mana Presiden JRS ini akan compromise dengan semua parti yang ada. Pembahagian kerusi will be very messy. But I believe that, you know, I believe that they can they have to find a middle ground lah dalam perkara ini. Itu satu. Dan kedua, I think kalau kita melihat dalam perkara ini, ada people say that JRS is moving towards how GPS is doing things. Okay. Well, yes, I would say that's a good stepping stone untuk GRS, di mana they're starting to get all parti-parti daripada local parties ini get together. But then again, ada pula DAP, ada juga PKR. Sorry juga. But the PKR ada DAP. So the idea of local based party pun ada a bit of a question sana. Namun tidak banyak. Paling pun kursi-kursi DAP berapa, 7 saja. Urban seat lah. Kawasan bandar kan. And then you have PKR, Inanam, and as well as Api-Api. Okay, so 2 lah. So we're looking at a few lah, right? So ini dan itu adalah kebijaksanaan daripada Presiden JRS untuk try and, you know, susun lah macam mana pengurusan ni. But what I hope,
right? Dalam next election ini, what we want is a fair election lah. Orang bilang. And we are just thankful yang sekarang ini sudah ada anti-hopping law. Ya, kalau enggak, Jadi, aduh, nah masalah itu. malumpat lagi. Malumpat sana kiri, malumpat sana kanan. But whatever this, masih ada juga dia punya grey area kan. Ya. Orang bilang kan macam Ada yang juga loophole bah. ada lubang. loophole dia ni. Kau Ya, tengok dia tidak lompat, tapi dia cakap dia menyokong dia menyokong X menyokong Y, X atau menyokong Y. So itu pun somehow jadi tidak kestabilan juga. kestabilan. Boleh but jadi. not as bad as lompat Not, sana lompat sini lah. Ya, itulah. Right. So bagi saya, I think dalam next election ni, dalam sekarang ini masih terlalu awal untuk kita boleh membaca sebenarnya what will happen. But I feel that in the next election, there will now tiada parti yang boleh membuat Majority lah. lah. Itu saya punya. That's my yeah. early analysis on it lah. Tetapi kita tahulah politik ini hidup. Iyalah. Kan hari ini dia di atas, lepas tu tiba-tiba hari ini di atas, hari ini dia musuh besok dia Besok kawan, jadi kawan. Dia tiada permanent enemy. tiada and- permanent enemy and tiada permanent friend. Yeah. Right. So for me, I think as of now, what I can say conclusion is belum ada yang saya tengok parti that can form a major yang macam a majority. But then mau dekat-dekat pilihan raya nanti, things will change. Things will change and hopefully, and we'll see. But what we want is a stable government lah, bro, for God's sake. Ya, betul. Okay, whatever lah. Kau pembangkang kah jadi kerajaan kah, kau kerajaan tetap jadi kerajaan kah, apapun kan. What we want is just get the economy going, man. Ya. We don't want to be nombor runcit bah selalu di parlimen. Ya. Yang apa tu dia bilang daerah termiskin di Termiskin. Sabah. Setiap kali Rafizi Ucap. pergi ucap Sabah adalah yang 8 daerah termiskin. daerah termiskin. Ada satu joke tau daripada satu stand up comedian. Dia cakap, bukan kami tidak mau dia bilang, tapi kami mau mempertahankan sekurang-kurangnya ada benda yang kami pertahankan, dia bilang. Semat Sabah ni Mat kan. Sabah, ya. It's a joke but it's a very cynical joke yang Yeah. maybe all the leaders need to look at it lah, yang macam teruk gila kita kan sampai macam ni kan. Lepas tu kan cakap lagi pasal analisis ni kan, kalau saya mau go further, saya nampak kan macam contoh Sebatik lah kan, satu tempat Sebatik, dia dulu didominasi oleh UMNO bah, ni tempat. And grassroots UMNO di Sebatik ni sangat kuat. Lepas tu come 2020 gitu, Warisan take over the seat. So Warisan claim this is our incumbent. But the grassroots of UMNO di sana, saya rasa even not only JRS yang susah mau susun tau. If let's say Warisan dengan UMNO jadi kan, pun berat juga. berat juga orang mau susun, especially in the East Coast. Mungkin di West Coast tiada yang berani sikit lah I untuk think West Coast ni dia punya politik straightforward. straightforward. Dia Kan tengok kalau kau orang. dusun seat either Costa atau kau PBS. Ya. Kalau ada macam PH masuk plus then APCO lah. APCO lah, ya. APCO. Tiada lain. APCO, PBS, Star, Star. KDM. Ada KDM. Oh yeah, KDM, KDM. yeah. Yes, that's this we are seeing new figures coming out macam the Bahanda Boys, the Bahanda, Ya, Dato' Edrom. yeah, the Bahanda men. Bahanda. Dato' Etrom, Dato' Vernon. Verdon. Verdon, sorry. Yeah, Verdon. Ya. Right. So they are the upcoming also new faces, Yeah. political figures, which I think is good, very very Yeah, very good good. untuk kita punya our political dynamics di Sabah. Yeah. Okay. Tapi dia orang lebih kepada utara. Ya, utara Sabah. Utara Sabah. Ya. Pantai Barat utara. Pantai barat utara Sabah. Ya. Kudat lah kalau bahagian Kudat. Kudat, Kota Marudu. So this is something yang that I feel kita kena look juga. Macam mana parti KDM ini will do in the next state election. Sebab saya dengar, I think kalau kita ada baca baru-baru, they will take a couple of seats. Diorang mau bertanding dalam beberapa kerusi. Datuk Pita ada mention Umum lah. tentang benda ni. Then I think 7 kah kalau saya tidak silap. I mean they want to try and hit at least 6 to 7 seats to win. I see. Quite ambitious juga. Yeah. But yeah, I mean, maybe we can see this also as an, KDM, maybe people might see him as an alternative
to the parties yang macam STAR ataupun PBS sekarang. I mean some people lah have actually mentioned this to me when they talking kan, macam kita buat groundwork, field work, and they told us, they said, you know, maybe we can look at KDM as also as a alternative. Tetapi perlu ingat dia ada beberapa tempat yang PBS dan juga STAR ini ada grassrootsnya sendiri. Saya bagi contoh macam Kundasang dan Kiulu. Itulah tempat-tempat yang tidak pernah tumbang PBS, betul kan? Yeah, I think Since 1985. 6 penggal sudah. Datuk Joakim and PBS since 1985. Yeah. Datuk Gisin Lombot. Keningau, I think Keningau, Tambunan, STAR. I mean, yalah. Star PBS lah Tambunan Star tu. PBS, ya. Yeah. Well, not really because yalah Dr. Jeffrey masa itu he was from different parties, political parties. But whatever it is, there is still that influence of the Kitingan punya influence lah di sana. But we are talking about certain areas yang grassroots dia political parties tu are still strong. But again, adakah ada orang masih boleh bertahan for the next 6 penggal ke 7 penggal kah? So we have to also address this sebab ada beberapa tempat memang masih dia punya grassroots tu kuat di sana. Alright. So this is something that yang kita akan tengok, mungkin mendekat-dekat pilihan raya tu lagi kita boleh nampak. Lagi panas. Sekarang ini orang masih tunggu dan lihat. Okay. So I hope that untuk this next election, and I feel that ini kali kan it's gonna be like macam 2020 nih. Yang Satu dun sampai 11 penjuru. 24 penjuru. 3,000 saja then you become majority already. You know what I mean, right? So panjuru ini banyak panjuru ini kali ini juga. So I mean yalah banyak. It's gonna be a very interesting election. And kalau penglibatan anak muda ini pun saya harap pun ada muka-muka baru lah yang akan timbul. Chal kah, Fezra kah? We never know. Saya nanti. Itulah lead kepada next question. Are you willing to join the new election, the new PRN, or maybe you come back to politics, make a comeback? I'm taking a break first from frontline politics. Focus on my research at the time being. If you're talking about this next state election, there's a bleak chance of me not to appear. Perhaps I can tell you that tapi kalau kena panggil apa boleh buat lah kan. But Yalah. as of now, for me, I would say that maybe not the next coming state election. No. But the people they're looking for someone like you join youth leader. Push lagi. Push lagi ya. Push lagi. Ini perlu goreng pisang sebenarnya. Kamu pisang no lah. I know. I mean memang ada yang tanya sama saya, Jo. Pergi what do you think of becoming a election candidate? As of now, I think dalam keadaan politik ini sangat-sangat dynamic at this moment. I think it's better for me to menambah ilmu di dada dulu. Okay, still be in politics. Whatever I'm doing right now pun masih politics. Whether I'm going to come back to politics dalam masa-masa yang terdekat ini, kita tengok macam mana. Pandai juga tuh, nanti kamu tengok saya lah di TikTok kalau ada. But for the next state election, maybe we take a break dulu lah. Keluar sekejap pak dia ni. Keluar sekejap. Tetapi, if kalau pula ngam dia punya timing, then I have to think about it lah. I see. Tapi itulah sekarang ni susah juga kita mau cakap. Sekarang ni macam let me just focus on my lah. Okay. Research dulu lah. Nanti pandai lah itu kamu nampak nanti. So kita tapi kamu I really want to see both of you coming up. Yeah. I really want to see you, Chal, talk not only in Dun but in Parliament. Mana-mana aja lah. Di Dun ka, di Parliament ka, what is most important thing is bring some change to our political system, especially di Sabah. Because saya tengok, Chal, you are an entrepreneur and you know a lot on agriculture. That is your specialty. You are in engineering. Tech. Tech.
Okay, we need these people. Ya, itulah. But the question is lagi now, how do we kita turun di ground and make sure, because untuk jadi candidate is different, Chal. Untuk menang is another different case. Ya. That is another layer yang kita kena tengok. You boleh jadi candidate, 10 kali kau jadi candidate kah, berapa kali kamu pergi jadi candidate kah, tapi kalau kau tidak menang, sama juga cerita dia. You cannot, okay, yeah, maybe then after that, you go out, but does it make a policy change di dalam kabinet ataupun di dalam DUN? You be in Hansard, bah kalau kau tulis, okay, Charles said this, Faizra said this. It's gonna be something yang masuk di dalam apa ni buku sejarah. I mean di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen until our next generation to come. Look at 1974 for example, yang PDA Act tu. Was it PDA? No, ada yang ni. Apa ni? Yang no PDA, apa? The state Sabah and Sarawak not becoming an equal partner, but became a 13. Yeah, during 13 state, after the 1969, lepas tu dia 1974. 74, ya. 1974. Yeah, dia- See? Sampai sekarang bah kita boleh baca itu kan. It's forever lah. It's forever gonna be there. So Yeah. itu yang penting sebenarnya kan. We want to be in politics, but we need to also win an election. Then we can make an impact. See, this is the thing. You jadi candidate, but if you cannot bring that change, Yeah. it's a wasted talent lah bagi saya. Kalau saya boleh komen sikit lah, maybe Chal ada experience, sudah Jo pun ada experience. Maybe mana tahu one day saya pula kan. Tapi On sejak, jangan lagi mana tahu. on. On sejak. tapi okay, kalau Chal sejak, saya sejak, it's tidak cukup. Yeah. We need more. More. So maybe young you should, people. maybe you could consider Reconsider. joining back soon rather than later. Sebab kalau 2 orang, 3 orang yang bersuara memang tidak cukup. We need louder voice, Yeah. kan? We need to be pragmatic jugalah di dalam Yeah. politik kita ni lah, kan? Yeah. Because join politics ni, I tell you, it's time, money, effort. You need to A know lot of sacrifice. a lot of sacrifice, right? So as of now, whatever I can do, I'm more focusing on academia and coming out with suggestions in our research. If I could help that untuk dalam perkara itu saya boleh buat sementara waktu. But then again, itulah saya bilang, kalau ada panggilan tu, apa boleh buat lah. Ay, jadi kita panggil lah. Panggilan yang lah. Tapi again, I have to reconsider lah and be pragmatic about it. Yeah. Ada satu lagi saya mau tambah, mungkin how do I see kita punya senario politik PRN akan datang. Salah satu daripadanya, I think it's gonna be polarized kali ini, right? Social ethnic, ethnic politics is a possibility that will come into the picture. Dan ini saya rasa satu perkara yang it's very sad to see lah. Yeah. People become polarized lah. People have become polarized, but the truth of the truth of the matter is, kalau kita tengok pilihan raya di contohlah macam di Semenanjung, when was that? Last year's 6th state selection, it was very polarized. Okay, and I'm not surprised that mungkin Sabah will also mungkin akan ada tempias perkara-perkara ini. Hopefully tidak, but this is what we are expecting to see lah. Okay. And itu satu. And then kedua, if we are talking about the coalitions of any of these parties, any possibility boleh jadi Sal. Warisan pun boleh juga jadi sama GRS. Yeah, then they have become fully local party. Fully local party, right? Boleh jadi ya. Yeah. Pun juga muda ini pun boleh juga sama mana-mana parti kan. GRS kah? Yeah. Ataupun you can also go to Warisan I'm kah? not. We never know. Yeah. There is also possibility. So di Sabah ini sebenarnya itulah, tiada permanent friend, tiada permanent enemy. GRS pun silap-silap boleh jadi juga. PH ini pun jalan sendiri pun boleh jadi ya. Boleh jadi. Because boleh there jadi. is an announcement kan daripada PKR yang cakap dia mau tanding 30 kerusi kah?
And APCO pun mau banyak kerusi. Okay, APCO exactly. So APCO pun they want dia punya kerusi, Yeah. kan? DAP of course they're gonna maintain dia punya Chinese majority seats. right? And then macam mana pula yang mereka yang Chinese parties di dalam GRS? Oh, SAPP. Yes. LDP. LDP pun another question mark kita di sana, right? Okay. And then of course PBS dengan STAR, diorang ada buat MOU pertahankan 14 kerusi diorang di sana. Kawasan KDM lah. Ya. Question dia lagi, okay. APCO nanti pun mau bertanding juga kursi dia. Dan tambah lagi. Nah, KDM lagi masuk KDM lagi. in the picture, kan? Sekarang ini semua pro government. Tapi when it come to election, bila pergi pilihan raya, Nanti anulah, biasalah ba itu. bakau tim lah, kompromi. Bukan, dia ba itu, friendly match. Friendly match. Friendly match. Oh, yeah, friendly match. And I'm not surprised, government hanya akan boleh dibentuk selepas pilihan raya. Oh. Then itu macam kadang-kadang buatkan orang penat juga. Itu pun boleh jadi ya. Even kalau macam betul-betul there will be a possibility. That's why I say there's so many possibilities. Salah satu mungkin itulah free for all. Nanti baru kita anulah. Baru kau tim lah. Kita aturlah lepas itu. Pun boleh jadi. But of course sementara ini kita dengar dia bilang GRS more keen with Pakatan Harapan. Yeah. So yeah, maybe there is also that possibility because they are federal government sekarang. PH is federal government, kan? So maybe that is a possibility juga. Again, we cannot deny the possibility JRS pergi sama warisan pula. Yeah. So UMNO pergi mana? UMNO with PH maybe because PH in lah, pusat. sebab PH kan. PHBN. PHBN. Pembagian kursi will be a bit lah, a bit of an issue sana. Tetapi semua pun boleh jadi this time. But I think itulah maybe government hanya akan dibentuk selepas Pilihan raya. Boleh jadi. Boleh jadi. Then sana lah baru kita tengok. It's all a number game, matematik Yeah, ini it's a numbers game. Itulah Machiavelli bilang politics is a art of possible. Art of possibilities. Yeah. Right? It's a very Machiavellian punya situation lah bah kita punya politics ni. Yeah. Kalau di Semenanjung lain lah cerita dia kan. Either kau PH ataupun kau PN. Ya. Ada tiga sajalah. PN And muda lah. and muda. Yeah. Jangan lupa muda. Okay. Kadang-kadang terlupa. Jangan. So I'm talking in a very Pragmatic. apetition punya view, and I'm talking as a researcher and in political science. So this is how I see things. But again, dalam masa-masa terdekat ini mungkin dia punya keadaan seperti ini dan tidak juga banyak bising lah sekarang, banyak diam. Kau tunggu nanti mau dekat-dekat sudah itu. Nah, Muncul sudah. Macam-macam. sudah itu boleh jadi. Spekulasi. Sekarang ni spekulasi, but nanti time will come, maybe next year mana tahu kita ada chance lagi untuk kita santai, mungkin lain punya program kah. Itu post-match analysis sudah lah. Post-match. Or maybe just before the election. Kau tengok lain lagi cerita tu, Chal. Dia banyak possibility terlampau. Inilah kami di Sabah ini, okay, para penonton. In fact, kita di Sabah ini. Yeah. Mungkin ini kepada penonton yang di luar Sabah lah. Yeah. Okay. Kami ni super demokratik. Terlampau diverse. Advance bah kami ni. Kalau tidak ngam, tukar. Bilang. Tapi masalah dia pula, yang kau tukar itu juga. Itu orang dia. Itu juga. Lain warna saja. Baju saja Baju dia ya. tukar-tukar. juga. Dia baju jersey tukar. Jersey Sama tukar, sama juga. juga. So ini dia punya ini dia punya politics challenges kita di Sabah, but it's gonna be very interesting. Itulah saya selalu kasih tahu my friends yang di Pers Semenanjung. I say kalau kau betul-betul mau jadi politician, bukan policy maker. Politician, the best trading ground di Sabah. Good luck. Wow, macam ini kawan saya. Tapi lain sudah cerita dia nih. Besok tapi dia kemarin bilang mau sama saya. Tapi dia punya bos cakap di sana di federal ataupun dalam newspaper lain juga. Yeah. Yang kawan dia cakap lain, yang bos dia cakap lain. So kalau ketua bilang
Timbalan bilang B pun paning juga itu. Ya, itulah. Only in Sabah, okay? Only in Sabah. Maybe a specialty lah. Specialty itulah kami bilang. Super demokrasi. Okay. I think last question. Last question. Last question lah. I want to see, actually, apa yang kau mau tengok lah Sabah? Yeah. Maybe the next 10 years. The next 20 years lah. The panjang. next 10 to Kalau 20 boleh. years lah. Yeah. As a young person of Sabah, saya ni bercakap sebagai orang Sabah lah ini ya. Yeah. Orang Sabah lah kita ni. Ya Sabah Orang lah. Sabah kita ni. Ya. Tolong tak kau. Bukan tiada kasih tepi lah itu politician kah apa barang kah Yeah. penganalisa kah apa kah researcher kah. No, saya sebagai Rakyat Sabah. rakyat Sabah IC nomor 12. What I want to see Sabah the next 20 years to come. Satu, saya mau Sabah ini dia punya autonomy in terms of governance in certain areas. Okay, kita tengok macam pendidikan, for example. Look at Sarawak, what Yeah. they're doing now, right? Diorang, they can make their own policies about Pendidikan. English Education now in school kan. right? They have state funds lah. I mean, diorang punya reserves are in the billions. Sovereignty state fund. 13 billion, was it? 13 30 30 billion, yeah. billions Yeah. of dia punya Sovereignty state fund. and reserves. Yeah, reserve. Dia orang boleh they are planning to, again I said, give free tertiary education to Sarawakians or certain, I think they're starting off with a couple of thousands dulu. Free education by 2026. So I think kalau yang paling penting for negeri kita atau wilayah kita untuk maju ke hadapan adalah education. So if we get some sort of autonomy in terms of education, saya rasa that is good enough for me for the next 20 years. Let's be realistic lah. Yalah ya. Okay, that's number one. Number two, healthcare system kita di sini. Right? If kita dapat at least certain autonomy in terms of kita punya healthcare system, how can a society thrive kalau kita punya orang semua sakit? Betul. You want a sick society? Betul. Macam mana kau mau hidup kalau sakit saja? Ya. Generation yang terbantut lagi. Generation yang terbantut. Okay, so kalau kita dapat autonomi dalam dua perkara ini, education and healthcare, I think let's don't go too far lah orang bilang. Ini the next 20 years to come. Okay. Secondly, I would love to see kita punya anak muda ini janganlah brain drain bah. Jangan lari keluar lah. Lari keluar. Okay. But at the same time, whoever the government, siapa-siapa kerajaan, make sure diorang prepare anak-anak muda yang sekarang ini untuk apa yang diorang mau di masa depan. Let's say again, I said blue economy, green economy. That is going to be the next economy of 20 years, the yeah. global economy. Ya. Okay, prepare all of this anak-anak muda ini untuk bersedia di dalam Mendepani ekonomi ini. Ya. Ya, so supaya kita punya anak muda ini tidak lebalarin, talents kita banyak. Tapi semua pergi luar. So pergi luar, sayang begitu. Sedih lah kita yang train, orang lain yang harvest the knowledge. And finally, 20 years to come, muka kita lah semua di sana sudah. Hopefully. Amin. Hopefully. Ya, kalau dipanjangkan umur dan kita masih ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, hopefully muka kita semua akan berada di parlimen lah. Whether we are in the same team or not the same team, we are still gonna be friends there, and kita sama-sama, what we want is statesmanship daripada kita semua. Ya. Itu harapan saya. Jangan kita di podcast saja, tapi we might as well talk in parliament. Barulah ada impact. Betul. Mudah-mudahan. Okay, Cal, ada apa-apa lagi? Tiada. Okey, itu sejak masa yang kita ada hari ini, perbincangan yang panjang. Kalau bukan sebab di belakang tu dia sudah bagi signal banyak kali, kita mungkin continue juga. Dan hari ini hari Jumaat. Lagi sekali terima kasih kepada 7 hotel kerana menaja kita punya tempat untuk syuting kali ini.
Sekali lagi, kalau yang berminat mau stay di Tuju Hotel, boleh ke website dia tuju.com, TOOJOU.com. Nanti kita punya tim akan letaklah di bawah ni diorang punya social media dan website. Dan kepada locals, kalau mau bersosial, diorang ada apa itu nama dia, tamu rooftop bar di atas, buka setiap hari dari jam 5 petang sampailah ke 12 malam. Okey, itu saja. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih Jo sebab terima kami punya undangan untuk dimasuk ke podcast. Terima kasih juga lah. Thank you very much. Alright. Thanks Chal, thanks Faizra. Thank you, dan jangan lupa komen, subscribe, like, share kami punya semua social media, TikTok, YouTube, Facebook dan Instagram. Dan jumpa lagi di lain waktu. Bye bye. Jangan lupa undi kami kalau kami bertanding. Oops. Undiono. Undi uno. Okay, thank you. Okay.